1, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1.
Session is called Investing in Sustainable Urban Future, Strategies for Transformative Development. The moderator of this session is Mr. Herman Cem PNR, Human Settlements Officer from UN Habitat Office. And the speakers, please welcome Mr. Minister Muhtar Babayev, Ms. Manuela Gatto, and Mr. Alexander Hejazi. The floor is yours, please. Thank you very much. I think we can start the session. I'm very privileged to be here today and to moderate this session on investing in a sustainable urban future, strategies for transformative development. And I think it's an important session because transformative development is a prerequisite to achieve sustainable development outcomes. And it implies building back better, which I think is really appropriate for the context that we're in. But we need to also understand what it means within Azerbaijan. What are these kind of outcomes that we're looking for? And I think this forum are moving ahead towards defining that. Other global policy that also provides us with an inclination of what we're looking for are the Sustainable Development Goals and the new urban agenda that sets out what these objectives are that we need to try and meet and towards which we will start this transformation process. But it needs to be provided within a local context and translated so that it fits the planning and the historical and cultural identity of Azerbaijan as well. And we need to achieve this and also address local and global challenges. Climate change, inclusive development, urban and regional resilience are some of the key issues that needs to be addressed, and it can only be addressed through an integrated and holistic process that combines multidisciplinary teams and strong partnerships to manage the development process and achieve these development outcomes over the long term. We have an esteemed panel today that would address and give their inputs in how we can achieve this. And I want to introduce our first speaker, which is the Honorable Minister, Mr. Mukhtar Babayev of the Ministry of Ecology, Natural Resources and Natural Resources of the Republic of Azerbaijan. His topic is revitalizing cities, partnerships for a green urban future. Please, the floor is yours. Hörmətli həmkarlar, hörmətli forum iştirakçıları, xanımlar və cənablar, ilk öncə 2. Azərbaycan Milli Şəhər Salma Forumuna dəvətə görə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Dünyada şəhər əhalisinin, kənd əhalisinə nisbəti son 100 ildə 13%-dan 55%-ə qədər yüksəlmişdir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının məlumatına görə 2050-ci ilə qədər dünya əhalisinin 67%-ı şəhərlərdə yaşayacaqdır. Bugün şəhərlər intellektual fəaliyyət, ticarət, mədəniyyət, elm, məhsuldar əmək və sosial inkişaf mərkəzlərinə çevrilmişdir. Şəhər həyat tərzi çox vaxt böyük ekoloji izlərə səbəb olur. Dünyanın enerji və təbii ehtiyatların təxminən 75%-i şəhərlərdə istehlak olunur. Bütün tullantıların təxminən 60%-i və istixana qazı emissiyalarının 70%-i şəhərlərdə formalaşır. Bununla da planetin artan urbanizasiyası ilə ciddi problemlər ortaya çıxır. Şəhərsalma planlanması insanların həyat keyfiyyətinə birbaşa təsir göstərir. İqtisadi artımı qorumaq,
eyni zamanda hamı üçün davamlı, yaşamaq üçün komfortlu şəhərlər yaratmaq bugün qlobal çağırışlardandır. Dünyada cərəyan edən urbanizasiya fonunda şəhərsalma siyasətində innovativ və yaşıl yanaşmalarının tətbiqi istər milli, istərsə də beynəlxalq gündəlikdə duran əsas məsələlərdən biridir. Urbanizasiya problemlərinin asan həlli olmasa da, BMT-nin 2030-cu ilədək dayanıqlı inkişaf gündəliyində davamlı şəhər idarəçiliyinin gücləndirilməsi ilə bağlı müxtəlif prinsip və yanaşmalar müəyyən edilmişdir. Bu gündəlikdə əsas əks olunan məqsədlərdən biri dayanıqlı şəhərlər və icmalar adlandırılır. Qarşıya şəhər və yaşayış məntəqələrinin təhlükəsizliyini, davamlılığını və ekoloji dayanıqlığını təmin etmək məqsədi qoyulmuşdur. Əhalinin əlverişli həyat şəraitinin təmin olunması üçün məskunlaşma sisteminin səmərəli formalaşdırılması, tikinti və abadlaşdırma, sosial, iqtisadi və mühəndis nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı, təbiətdən səmərəli istifadə edilməsi, tarixi, mədəni irsin və ətraf mühitin mühafizəsi prioritet istiqamət olmalıdır. Bərk tullantılar müasir tələblərə uyğun idarə olunmalı. Poligonlardan səmərəli istifadə edilməli. Tullantıların zərərsizləşdirilməsi üçün geniş və müasir infrastruktur şəbəkəsi yaradılmalıdır. İqtisadiyyatın və əhalinin hazırki artımı ilə təbii sərvətlərə durmadan artan tələbat şəraitində tullantıların səmərəli idarə olunması, onların təkrar emala yönəldilməsi zəruridir. Dövrü iqtisadiyyatın təmin edilməsi istiqamətində işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yaşayış məntəqələrinin bərpası zamanı tikinti tullantıların dayanıqlı şəkildə idarə olunması işlərinə start verilmişdir. Ağdam rayonunun Kəngərli kəndinin bərpa və yenidən qurulması zamanı yaranan tikinti-söküntü tullantıların təkrar emalına və istifadəsinə başlanılmışdır. Eyni zamanda tullantı sularının səmərəli idarə olunması, yağış, drenaj sularının toplanması, şəbəkəsinin qurulması, təmizlənmiş tullantı sularının təkrar istifadəyə yönəldilməsi, xüsusilə yaşıllıq ərazilərinin suvarılmasında istifadə edilməsi prioritet olmalıdır. Qlobal çağırışlardan biri də iqlim dəyişmələridir. Bugün iqlim dəyişmələri ilə əlaqədar gözlənilən risklər və baş verən fəsadlar dünyada gündəmə çevrilmişdir. Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatının məlumatına görə iqlim dəyişmələri nəticəsində baş vermiş təbii fəlakətlər son 10 illiklərdə nəhəng dağıntılara və iqtisadi itkilərə səbəb olmuşdur. Son 50 ildə dünyada iqlim dəyişmələri ilə bağlı təhlükə hadisələrin 5 dəfə artdığı bildirilmişdir. Təkcə 2022 və 23-cü il bitməyibdir. Biz müqayisə eləsək, sel və daşqın hadisələri Azərbaycanda təkcə 51-dən 143-ə qədər artmışdır. Bu baxımdan insanların və iqtisadiyyatın fövqəladə hallara hazırlığı, infrastrukturun mühafizəsi və təhlükəli təbiət hadisələrinə dayanıqlığın təmin edilməsi, erkən xəbərdarlıq sisteminin təkmilləşdirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. İqlim dəyişmələri yayda isti havaların daha kəskin, daha uzun müddətli olması ilə nəticələnir. Digər tərəfdən yağıntıların qeyri-bərabər paylanması nəticəsində yaranan su çatışmamazlığı şəhərlərin suya olan gündəlik tələbatının ödənilməsi üçün ciddi problemlər yaradır. Qeyd edim ki, bu il dekabr ayında Dubay şəhərində keçiriləcək BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyası tərəflərinin 28-ci konferansında urbanizasiya və şəhərsalma adlı xüsusi tematik gün nəzərdə tutulmuşdur. Həmin gün Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi COP28 çərçivəsində Azərbaycanın təşkil edəcəyi ölkə pavilyonunda təmsil olunacaqdır və müvafiq mövzularda paralel tədbirlər keçiriləcəkdir. Fürsətdən istifadə edərək BMT-nin məskunlaşma proqramını və digər tərəfdaşları pavilyonumuzu ziyarət etməyə dəvət edirik. Hörmətli həmkarlar, şəhərsalma kontekstində yaşıllıqlara bağlı məsələyə toxunmaq istəyərdim. Böyük şəhərlərdə iri həcmli tikintilər, əhali artımı, şəhər infrastrukturun sürətlə böyüməsi,
yaşıllıq sahələrinin genişləndirilməsini daha da aktual edir. Həmçinin iqlim dəyişmələri prosesində adaptasiyanın əsas komponentlərindən biri yaşıllıq sahələri ilə bağlıdır. Şəhərdə yaşıllıqların və açıq sahələrin artırılması Bakı şəhərinin baş planının layihəsinin prioritet məqsədlərindən biridir. Beynəlxalq meyarlara görə yaşıllaşdırma normaları adam başına 5-15 kvadrat metr arasında dəyişir. Plan mümkün qədər çox sakinin, əhalinin ən azı 80%-ni 500 metr məsafədə ictimai yaşıllığa çıxışın əldə edilməsinə yönəldilmişdir. Yaşayış məntəqələrinin layihələndirilməsi zamanı yaşıllıq faizi ayrılmış ərazinin minimum 40%-ni, mövcud yaşayış yerləri yenidən qurularkən minimum 25%-ni təşkil etməlidir. Bunun təmin edilməsi mümkün olmadıqda, həmsərhəd və ya yaxın sahələrdə nəzərdə tutulmuş digər layihələr hesabına ümumi yaşıllığın balansı təmin edilməlidir. Bu yanaşma sayəsində Bakı şəhərinin yaşıllıqları xeyli artırılacaqdır. Həmçinin Bakı bulvarının uzadılması planlaşdırılır. Onun uzunluğu 2040-cı ilə qədər yüksək keyfiyyətli ictimai yaşıllaşdırma ilə 25 kilometrə qədər uzanacaqdır. Ölkə ərazisində mövcud yaşıllıqların qorunub mühafizə edilməsi, yeni yaşıllıq sahələrinin salınması ekoloji baxımdan mühüm əhəmiyyət daşıyır. Xüsusilə yaşıllıqların qorunması və artırılması, çətin torpaq, iqlim şəraiti, iri sənaye obyektlərinin cəmlənməsi, əhalinin sıx məskunlaşması baxımından digər rayonlardan fərqlənən Abşeron yarımadasında daha çox önəmlidir. Abşeron yarımadasında yaşıllıq sahələrinin real vəziyyətinin qiymətləndirilməsi, uçotun aparılması və dəqiqləşdirilməsi məqsədi ilə inventarizasiya işləri aparılmış və ayrı-ayrı yaşıllıq massivlərinin xəritələri hazırlanmışdır. İnventarizasiya zamanı müəyyən olunmuşdur ki, Abşeron yarımadasında yaşıllıq sahələri 21.000 hektara yaxındır. Bu göstərici ərazinin cəmi 5%-ni təşkil edir. 2024-2030-cu illər ərzində əlavə 6.000 hektardan artıq ərazidə yeni yaşıllıqların salınması nəzərdə tutulur. Biz bütün ölkələr yaşıllıqların artırılmasını hədəfləmişik. Bu işdə çoxlu tərəfdaş qazanmışıq. Dövlət qurumları, yerli özünü idarə etmə orqanları, özəl təşkilatlar, vətəndaş cəmiyyəti, gənclərlə birgə ölkənin müxtəlif regionlarında geniş ağacəkmə kampaniyaları həyata keçirilir. Məqsədimiz tək yaşıllıq sahələrinin artırılması deyil, həmçinin ağac əkilməsini təşviq etmək, ətraf mühitin mühafizəsi, o cümlədən ölkəmizin flora və müxtəlifinin artırılması, yaşıllıqların qorunması ilə bağlı maarifləndirməyə töhfə verməkdir. Bütün ictimaiyyəti ətraf mühitin naminə görülən bu tədbirlərdə aktiv iştirak etməyə dəvət edirik. İqlim dəyişikliyi və onun təsirləri kimi qlobal problemlərə yanaşı, şəhərlər havanın çirklənməsi kimi ekoloji problemlərlə üzləşir. Ekoloji tələblərə cavab verməyən iri sənaye müəssisələrinin fəaliyyətinin dayandırılması və iqtisadiyyatın təbiətə dost texnologiyalar əsasında inkişafı ilə əlaqədar sənaye müəssisələrinin atılan tullantıların miqdarının tədricən azalması müşahidə olunur. Lakin xüsusilə iri şəhərlərdə avtomobillərin sayı sürətlə artır və hazırda ölkədə havanın çirklənməsinin yarısından çoxu nəqliyyat sektorunun payına düşür. Nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı əhalinin ehtiyaclarının ödənilməsi ilə yanaşı, vətəndaşların sağlamlığı və ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində tədbirlərin görülməsini zəruri edir. Son illər Bakının yol nəqliyyat infrastrukturunun müasirləşdirilməsinə dövlət investisiyaları xeyli artırılıbdır. Yaradılmış Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin fəaliyyəti təkmilləşir. Həmçinin bu sahədə institusional islahatlar da aparılmaqdadır. Sözsüz ki, bütün bunlar, o cümlədən ekoloji cəhətdən təmiz nəqliyyat və təmiz yanacağın istifadəsi genişləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər bu keçidi asanlaşdıracaq və atmosfer havasının keyfiyyətinə müsbət təsir göstərə bilər. Ölkəmizdə elektrik və hibrid avtomobillərdən istifadə üçün əlverişli şərait yaradılmaqla əhalinin alternativ nəqliyyat vasitələrinə marağı stimullaşdırılır. Ölkəmiz Paris sazişinin məqsədlərinə nail olmaq üçün
sıfır emissiyalı avtomobillərə keçid sürətləndirməklə bağlı təşəbbüsə qoşulubdur. Hörmətli həmkarlar, dünən forumun açılış mərasimində möhtərəm cənab prezident tərəfindən qeyd edildiyi kimi, Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərdə böyük qayıdışa dair dövlət proqramının icrası bizim üçün bir nömrəli vəzifədir. Bugün Azərbaycan işğaldan azad edilmiş ərazilərdə böyük quruculuq, infrastrukturun eləcə də unikal ekosistemin bərpası məkanına çevrilir. Bu ərazilərdə dayanıqlı şəhər inkişafı konsepsiyası həyata keçirilir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərin dirçəldilməsi çərçivəsində bir sıra mühüm qərarlar qəbul edilibdir ki, bu da həmin ərazilərin 2050-ci ilə qədər karbon neytrallığı zonası elan edilməsi imkan yaradıbdır. Yeri gəlmişkən artıq işğaldan azad edilmiş ərazilər üçün karbon neytrallığı konsepsiyası layihəsi hazırlanmışdır. Az tullantılı iqtisadiyyat, yaşıl enerji zonası, yaşıl kənd təsərrüfatı, yaşıl nəqliyyat, ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyası. Bütün bunlar davamlı şəhərsalma istiqamətində ümumi səylərə töhfə verəcəkdir. Sonda qeyd etmək istərdim ki, şəhərsalmada dayanıqlı inkişafa nail olmaq üçün inteqrasiya edilmiş planlama, mərkəzi, yerli və regional səviyyədə çoxşaxəli tərəfdaşlıq mütləqdir. Buna görə də forumda iştirak edən beynəlxalq təşkilatlar, özəl sektor, vətəndaş cəmiyyəti, gəncləri yaşıl şəhərlərin inkişafı üçün milli səylərə qoşulmağa çağırıram. Diqqətinizə görə minnətdaram. Thank you very much, Minister, for a very inspiring input. I think the government of Azerbaijan, and in particular your ministry, should be commended for all the initiatives that you've got going to achieve this transformation and sustainable development. Well, thank you very much. I think we can give them another hand. And I think what is important from this input is that there's a holistic view and that things are seen in terms of systems that needs to basically integrate and support each other within the development process, and that it ranges from waste management through to transportation, integrating with green and blue systems. And I think that should be a theme of more sustainable development, is that it has a systems approach and that it tries to integrate all these sectoral aspects that are often silos on their own. So thank you very much for that. Our next speaker is Ms. Manuela Gatto. She's the director in Zaha Hadid Architects, and her theme is off-site fabrication and sustainability strategies for transformative development. The floor is yours. Hello, hi. Can I have a clicker, please? Good morning. My name is Manuela Gatto. I'm director at Zaha Hadid Architects, and we are delighted to be invited to the National Urban Forum today, especially as it is here in Baku, and Baku is a city that we hold very dear, because it gave us a fantastic opportunity of constructing one of our most significant and most groundbreaking building, the Eidar Aliyev Center. Next slide, thank you. At Zaha Hadid Architect, we advocate architectural designs that encompass the three pillars of social sustainability, economic sustainability, and environmental sustainability, as outlined in the UN 2030 Agenda. Next, please. Next slide, thank you. Currently, as we all know, the building operations and construction contribute to 40% of the global CO2 emissions. In a context of reconstruction, therefore, there's a clear opportunity to create future-proofed and resilient buildings and cities
that can withstand the impact of climate change much more successfully than the current stock. But can also, we also have the opportunity of upgrading the existing construction and recycling, of course, those buildings that are not fit for purpose, and there are many ways to do so, whether it's green concrete and using aggregates for road construction, building construction, and so on. But it's especially important that we look at concrete, and we consider, as we know, the concrete is a major contributor, and it's responsible for a large share of the carbon footprint of the built environment. We have to do better, and we have to optimize its use. The demand of environmental performance has increased incredibly onto our cities and our buildings. And for this reason, it's really important that we seamlessly integrate. We need to integrate sustainability measures within the design in a very, in a very seamless way, in such a way that these elements are not going to be add-on. So you're not going to see solar panels on top of buildings, but the solar panels can, these days with the latest technologies, become part of the facade. So that our buildings are really built as sustainable and not built as traditional building with some add-ons, of course. One such possibility is, for instance, is project I'm just showing here in one slide that we did in our company did in Hamburg. This is a flood defense system. So flood defense systems are obviously significant severances in cities, and they can represent significant barriers towards the waterfront. But there are ways and opportunities to make them perform as public spaces, so they overcome this feeling of barrier. And of course, we need to approach and embrace multifunctionality. So we need to get away from this idea that one size fits all. And transport hubs, for instance, which are so important to kickstart economies after in situations of post-war situations of recovery, they can really successfully integrate permeable areas. And by integrating permeable areas, they can not only become great public spaces, but they can also become collectors of storm waters, incorporate sponge city concepts, and really help cities to, again, manage the impact of climate change. And given the current energy crisis, of course, we need to aim at designing carbon-efficient buildings. And not only this needs to happen in, say, the most northern areas of hemispheres or southern areas, but also in areas where the climate is very, very harsh. This is possible. We are one of many companies that succeeded in this. This, what I'm showing here, is a headquarter we designed in Sharjah, which is LEED Platinum, and it's fully designed around these standards. So it's a completely passive system. And of course, the ultimate aim for every architect is to be reducing also for fossil fuel dependency. And another topic which is very important to us and to many architects these days is off-site fabrication. And this is not only because it's safer, it's more efficient, meaning you construct most of the building in the factory, and then when you take it out to site, it's installed very quickly. But it's also, of course, very relevant in situations of emergency and reconstruction. This shouldn't, though, compromise aesthetics. It's important that we don't rush into just building functional things that are just dumped on site. Of course, architecture, in the end of the day, it's the key role of architecture is create spaces that people love and where they feel good. And therefore, we need to be extremely committed to elevate standards. And another, as I was saying before, rebuilding key infrastructure is the vital and cornerstone of jump-starting economies in contexts that have been afflicted by conflict. And for instance, there are ways, of course, these traditionally are very slow and complicated projects, but there are ways to make them easier to manage. One of them is building information modeling, because once this platform is used by all designers, engineers, contractors,
it makes it much easier for the work to be delivered in on a fast pace, but also off-site fabrication, digital prefabrication. This will allow you, for instance, to, as in the image I was showing here on the screen, potentially build part of airports and stations within the factory, take them down, take them out to site and install them very quickly. And then also it allows for a future growth at a later date of these buildings, which is already planned in the actual, at the start of the building. And understanding the local supply chain and local construction facilities is fundamental. Of course, it reduces cost. It reduces carbon emissions because you don't need to fly in building components, but also supports very strongly the local economy. So for instance, collaborating closely with local companies and partners, international partners like ourselves, will be able to transfer their know-how. So there is a virtuous cycle then starting where we contribute to the local growth and we really contribute and help local regional construction industry. And of course, last but not least, engagement of local communities is absolutely paramount. Gathering that perspective is important, and trying to get their understanding of how they want their spaces to be rebuilt. It's fundamental to preserving culture, so culture is not only preserved by maintaining key landmark building, but trying to, as much as possible, maintain the fabric that was there, and where it's not possible to maintain the fabric, we need to do our best as architects to keep the proportions of the former city, keep their texture, and keep the pattern, so that we are able to retain the memory of the place. And this, of course, will foster and encourage the sense of belonging and sense of ownership for the future communities that will move in. Thank you. Thank you very much for an extremely interesting contribution. And I think that will elicit a lot of discussion in the Q&A session as well. And I think the importance of flexible systems and making sure that the building process itself is sustainable, not only the outcome at the end of the day, and making sure that infrastructure does more than one thing, and that it's flexible and multi-purpose in nature, is some of the important aspects that I think one needs to take in consideration in the process going forward. Our next speaker is Mr. Alexandre Hejazi. He's the director for the Program for Global Environmental Policy at the University of Geneva, and his theme would be managing the urban sustainability transition. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Mr. Moderator. It's a great pleasure to be back in Baku. It is also my great pleasure to engage with such an illustrious co-panelist here and under your moderation. I have met and listened very carefully the minister a while ago, a few years ago, and very much encouraged by the policies that they have in place here in terms of deforestation and reforestation, to which I would add very humbly, as you mentioned also by co-panelists, the importance of engaging the population and communities is paramount. So I would like to share with you the issues related. I don't know how to go back. Here we go. I went too fast. Issues related to cities come from a contextualization. We know that GHG emissions are rising across the planet. We know that the material flows as cities grow per capita are rising also, and that the cities require greater hinterland to function. To all that we add the problem of inequities and inequalities across the city, social inequalities. And this brings us to a very dangerous mix that we need to address as we can, as soon as possible. And I will come within a few minutes on the importance of experimentation and experimental processes to move ahead.
What we know are also based not only on the scientific literature, but also on the consultation with the population, is the cities that people aspire to live in for the future. Places of learning, and where I'm coming from, academia plays a very important role towards that. Places of hybrid thinking and approaches that couple these scientific knowledges that are being produced around climate change, around environmental degradation, but also social issues, with local practice and indigenous wisdom and ancestral wisdom. And this is something that really I want to emphasize on. We see obviously here in Azerbaijan and Baku an extent of this ancestral and indigenous, if I may say, practices that we need to take stock of and understand to better project ourselves in the future. Cities also are aspired to be places of innovation and craft, and to what I heard from our colleague from Zaha Hadid company, it's a very important element to bring reuse, reinvention, or to engrave it in our modus operandi, recentering of humans in places. What we see also increasingly across our consultations is that people would like to continue to see cities as places of mercantile commerce and circularity, as well as places of sharing, training, virtue, and of patience, empathy, ethical conduct, and solidarity. So based on those aspirations, those visions that are beyond utopia, it's what people aspire to, we can come up with an understanding of what is to come, what this transition towards sustainability, urban sustainability should be about. And when it comes to these transformative actions, we need to understand that transition towards urban sustainability, ladies and gentlemen, is also about understanding the period. It's an incremental change towards the optimum goal, which is the radical change. But this incremental change requires time, requires engagement of the population that we all agree on, from the formulation of the problems to the identification of the problems, to formulation of the solutions, but also to the implementation of the policies and strategies at various urban domains, and the monitoring. The population, the communities need to be involved in the whole process as we go in this incremental change towards urban sustainability. The challenge ahead is quite big. When it comes to urban transitions, urban sustainability transitions, agenda setting is the #1 challenge. I think that to some degree we have been successful in set the agenda through the SDGs and Agenda 2030. That is truly the blueprint of where we should be heading and what the agenda should be. What is nevertheless needs to be addressed as we go is the scale. Obviously from the global blueprint to local, national, subnational, city level, but also neighborhood and street level. We have this variety and temporality of issues that need to be addressed, and scale is really a challenge when it comes to implementation of the policies and monitoring advancement towards success and improvement. The question of visibility is also very important. Visibility for the constituents, the citizens, the communities, but overall as an accelerator of sustainability based on the improvements. Synchronization is another challenge that we will be facing, and we are already facing. From obviously the global level to the street level, you do have a very diverse and different, distinct temporality that we need to be aware of and try to connect as much as we can. And obviously monitoring is extremely important. For all these challenges, the role of the citizens and the communities is fundamental. And when it comes to deforestation, if I may, Mr. Minister, we worked with our colleagues at UCLA a few years ago on the Los Angeles very ambitious 1 million tree campaign. And what we realized, it partly failed, partly successful, is that what was missing from the equation of this very ambitious project was engaging the communities and citizens, not only to identify where the trees need to be planted for their own use, for their needs,
but also when something goes wrong, when the trees dies, there is some sort of a dysfunction, they would be the informants of the authorities and the city officials and so on and so forth. And that's why we think that the engagement of the population in the most ambitious projects, as valuable that they are, is really a guarantee of success from the beginning till the end. Obviously, as I said, this starts with the SDGs. The difference with the MDGs was precisely bring in the citizens and the communities into definitions of the goals ahead. But the document that our colleagues from UN Habitat is your bread and butter is this new urban agenda that was really gave the momentum for us to understand what needs to be done and really set the agenda at the local level, while putting the emphasis on the interconnectedness of the issues that need to be addressed. Environmental sustainability and resilient urban development is obviously paramount, but also social inclusion and ending poverty was boldly and clearly mentioned in the new urban agenda of UN Habitat, as well as sustainable and inclusive urban prosperity and opportunities for all, which calls on the circularity. All this is very reachable on the paper, but when it comes on the ground, in the streets, with the citizens, we really need to reinvent or invent the processes. And some of the problems or the issues that we are dealing is that the engagement of the population and citizens can lose steam and momentum as we move ahead from the identification of the problems to formulation of the strategies and policies and then the monitoring. What should we be doing to keep them engaged, keep the population engaged? Well, first of all, we need to connect the dots from the beginning, to engage them into the discussion of identification of vulnerabilities. That sends us to the whole issue of resilience. The population need to be consulted on what the vulnerabilities or sets of vulnerabilities and risks they are exposed to, and this builds in the resilience or the resilience component within the strategy of sustainable development from the beginning. And this is only possible if we rely on what is their daily life, what the population daily life is engaging, which is all the data that they're producing or available to the citizens, and really take stock of what our colleagues at MIT, the Colorati lab, has been one of the first ones that really brought in the population as the producers of urban data. And this is where we need to invest more in terms of bringing them from mobility issues, from social issues, from environmental issues, all the way to the dysfunctions of daily infrastructure, into not only produce the data, but also use some of the data at their disposal to inform them, to raise awareness, and to keep this engagement as we move through this transition and transformative period. Some of the examples are, you basically know them: Participation 2.0, Smartphone, Smart City, and the City in Your Pocket. Big cities, large capital cities in Europe have been experiencing this. London, Paris, and others have been precursors on that. The City That Speaks is another project, the Passenger City, Directed Energy, and so on and so forth. So you see so many examples of experimentation that, you know, how can we use some of the existing data, but also some of the possible data to be produced, and use this as a process of engagement of the population and ensuring that this engagement is going on. Something that I just wanted to, forgot to mention is that obviously when you produce this data or you collect the data, you have to filter the data, you have to clean the data, urban data, but also you need to have the appropriate platforms to process these data. And this is where the key to that interconnected planning process that the minister was talking about is lays in how we can connect the dots through this data that is being produced. One last example is on, again, based on experimentation and the importance of experimental city,
are these ephemeral urban interventions. We've realized that citizens keep their engagement when they have also their words in soft, light, nevertheless, and quick, nevertheless transformative experiences. And the experience in these two images are quite talkative about those valuable moments for the citizens where they see that their engagement make a difference. These parklets that you see popping up across Europe and elsewhere are the good testimony of how reclaiming the parking spots and transforming them, as ephemeral as it is, into parklets is something that citizens connect to and can keep their engagement in the process of transformation towards sustainable city. One thing that, and if you may allow me, just wanted to show you before finishing up, is this work that was done, again, by the Sensible Lab at MIT. And I don't know if I can show you or if someone can push the button to show this, because it's there's a video. To show you that what they did at Carlo Ratti and his team did, is to show that when you, for example, and this is really one example and illustration, in the case of Paris, you slow down the traffic, 30 kilometers, for example, in some streets, you can come up with counterintuitive outcomes when it comes to sustainability processes. Obviously, it has, as you can see, there is more of and the red dots that you see are tweet activity, so people tweeting. And where you see is that there's a correlation based on this data that has been produced based on those tweets, that where you slow down the traffic, there is more of a social activity. People interact more. And this is precisely where we want to be heading in terms of producing the data, using the data, keeping the engagement of the population, and try to explain as we go that, you know, 30-kilometer speed for a street may slow down the mobility and for some will be troublesome. But it's also on long term, it's better for the community because of the social cohesiveness, social interaction, and social activity. And this is where the experimental city can really help us to move ahead with this urban agenda. Thank you very much. Once again, a big thank you for that very interesting input that actually starts to conclude the session in a really nice way. And I think it's important to reflect on this issue that development is a process, and that process has got certain critical components. And I'm really glad that you've mentioned the whole issue around public involvement, participation, and inputs, so that one create that capacity within the broader public, and that becomes the contribution of a whole range of data, ideas, and buy-in to the outcomes and the development that ultimately happens. So thank you very much for that. I just want to check, the session started late. How much time do we have for questions? 10 minutes? 15 minutes? 10? 10 minutes? Great. So once again, a big thank you to the panel. The floor is open for questions to the panel. Just put up your hand so that I can recognize that and we can go from there. I can't believe that there's, please, gentlemen over there. Thank you so much for giving floor. Dear guests, it's very nice to meet you in Baku, Azerbaijan. I'm Aymar Babayev, I'm 14 years old, and I'm the member of Ecological Parliament of the School Children in Azerbaijan, which is created by the Ministry of Ecology. I don't know if I can ask my question in Azerbaijani. My question will be addressed to the Mr. Mukhtar Babayev, our Minister of Ecology. I would like to ask you one question, that our youth
have so many, do so many like volunteering in the regions of Azerbaijan, like growing plants, growing trees there. How do you think, is it possible to make some projects in the new territories in Karabakh? Thank you so much. Thank you very much. Yeah, you're absolutely correct today. All the country, all the big companies, state organizations, and we are using very much, I think. We're inviting to participate our volunteers to plant the trees to different environmental projects. And you are absolutely right that it's already started. We are together with the volunteers already started to plant the trees on the liberated territories, then release the fish and other issues. I think in nearest months, you will see more intensive involvement of the young generation, especially the volunteers to this project. Thank you. Thank you very much. Any more questions? Hands for the panel, please. Yes, hi. I'm Dr. Kim Barber from the city of Monterey, California in the U.S. And this question is for Ms. Manuela Gatto. I hope I pronounced it correctly. So I love the idea of the prefabrication and how much it saves in so many different ways, even from a green perspective and how it saves in time and the carbon footprints. But my question is, how is it with safety? Has any type of testing or anything been done in safety of those type of prefabrication buildings? Thank you. Thank you for the question. Safety is clearly higher when you prefabricate in the factory because the process is much more mechanized. So not only you have more accurate fabrication, but you have safer fabrication as well. Because most of what you build is built in a controlled environment. So what we architects and engineers call controlled environment is the factory. Whereas when you mostly do your work on the construction side, the safety, guaranteeing safety is harder because it's not, you have less availability of kind of tools and machinery. So it's definitely safer. It is, as long as you manage to develop the construction industry and say the factories where this fabrication is happening in situ and not too far, because obviously otherwise logistics become complicated. You need to organize extraordinary kind of transport to get these pieces in. So as long as you can build locally, it is an optimum way of constructing because it's faster and definitely safer. And it's greener because there's less waste of material, you know what I mean? I mean, for instance, you could, let's say you want to build a green concrete wall. If you do it in the factory, you could potentially mechanize and use digital processes where it's 3D printed for the sake of the argument, whereas if you do it on site, you will have to have mold, you have to have casting and so on. It's just, it opens up a lot of possibilities. Thank you very much. Any new hands for questions? If there's no questions, I want to ask the panel, and let's start, Alexandre, on your side, for maybe a final remark that we can leave, and we'll end with the minister for a final remark, if that's okay. Hörmətli həmkarlar, ümumiyyətcə, əlbəttə ki, biz hamımız bu forumun keçirilməsində bir şəhərlərimiz üçün, kəndlərimiz üçün, ümumiyyətcə, ölkəmizin infrastrukturun genişləndirilməsi və yenidən qurulmasında yeni yanaşmaların tərəfdarı olmalıyıq. Bunun üçün demək olar ki, bütün şəraitimiz var və bugün texnologiyalar onu daha mütərəqqi formada tətbiq olunmasında yaxşı imkanlar yaradır. Burada bütün qurumların, təşkilatların, özəl biznesin çox yaxşı imkan yaranır. Artıq yeni qanunvericilik qüvvəyə minibdir və private partnership, özəl şirkətlərlə yaxşı imkanlar yaradır.
yeni infrastrukturun, yeni şəhərlərin, yeni kəndlərin yaranmasında bütün cəmiyyətlə də birgə ictimai nəzarətin də olması çox önəmlidir. Burada koordinasiyalı iş ön plana çıxır. Bəzi hallarda biz belə bir çətinliklərlə, elə deyim, rastlaşırıq. Harada ki, müxtəlif qurumlar qərar verdikdə tamamilə fərqli prioritetlərdən çıxış edirlər. O da istər-istəməz sonuncu istədiyimiz layihənin istədiyimiz tərzdə, mütərəqqi formada onun icra olunmasında problemlər yaradır. Ona görə mən çox, bax bu imkan da, bu forumun keçirilməsində burada demək olar ki, həm bizim parlament üzvləri burada, hökumət üzvləri burada, yerli icra orqanların rəhbərlərin çoxunu görürəm burada, özəl təşkilatlar, qurumlar, biz hamımız bizim ölkəmizin, bizim şəhərlərimizin daha yaşıl, daha sağlam, daha gözəl qurulması üçün birlikdə çalışmalıyıq və cəmiyyəti də bu prosesdə iştirak etməyə dəvət edirəm. Çox sağ olun. I think that is a perfect conclusion to the session. I really want to thank you for your participation. I want to thank our very esteemed panel for their input, very interesting presentations that's been made. And thank you very much and enjoy the rest of the conference.